So, Dr. mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu nikupashe yaliyojiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni, lakini cha msingi ni kwamba siasa humu nchini zinaonekana kusheheni, huku bunge la Seneti vilevile likiendelea kuzuzana na magavana kuhusiana na mgao wa fedha za kaunti. Lakini yote hayo utakuwa ukiyapokea moja kwa moja hapa ndani ya upeo wa TV47. Lakini kwa sasa niruhusu tupokee vidokezo. Bunge Oscar Sudi ataendelea kuzuiliwa kwa siku 7 zaidi kabla ya mahakama kuamua iwapo ataachiliwa kwa dhamana. Serikali za kaunti zatishia kusitisha baadhi ya huduma za kaunti kutokana na kucheleweshwa kwa fedha, huku maseneta wakikemea uamuzi huo. Na mikakati ya kubaini mipaka ya msitu wa Mau upande wa mashariki imeanza, huku wakazi wa eneo hilo wakikosoa hatua hiyo. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, wapo ndio unajiunga nasi, bila shaka ni TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, na kwenye meza ya lugha ya ishara siku hii ya leo tunaye Anna Wairimu, na wasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi utasalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa baraza la magavana limetishia kusitisha shughuli kadhaa za kaunti kuanzia kesho kutokana na kucheleweshwa kwa fedha za kaunti. Kupitia mwenyekiti wa baraza hilo Wycliffe Oparanya, baraza hilo limetoa wito kwa serikali za kaunti kutuma wafanyikazi wake kwenye likizo ya wiki 2 pamoja na kusitisha baadhi ya huduma. David Mudhoka anatufungulia upeo wa TV47. Huenda huduma zikalema kwenye kaunti baada ya baraza la magavana kuagiza kaunti zote 47 kutuma wafanyakazi wake kwenye likizo ya wiki 2. Aidha, baraza hilo limetangaza kusitisha operesheni ambazo sio muhimu kwenye kaunti kwa muda. Haya yanajiri siku moja baada ya baraza la magavana, uongozi wa bunge la Seneti na kinara wa ODM Raila Odinga kukutana na Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na utata wa fedha za kaunti. Aidha, hospitali za kaunti hazitakubali wagonjwa wa kulazwa hospitalini, huku zikiagizwa kutoa huduma chache kwa wagonjwa wasio wa kulazwa, kulingana na taarifa iliyotolewa na baraza hilo kwa vyombo vya habari. Kupitia taarifa hiyo, magavana wameonekana kughadhabishwa na mzozo kuhusu pesa za kaunti ambao umedumu katika bunge la Seneti kwa muda sasa, wakisema tangu tulipotangaza kufunga kaunti endapo maseneta hawatatatua swala la ugavi wa fedha kwa kaunti mnamo tarehe 8 Septemba, bunge la Seneti halijatatua swala hilo. Magavana wanaendelea kusema hatujui ni lini watalitatua, na kwa hilo hospitali za kaunti hazitakubali wagonjwa wapya wa kulazwa. Hospitali hizo zitatoa tu huduma chache kwa wagonjwa wasio wa kulazwa. Operesheni zisizo muhimu zimesitishwa, huku wafanyakazi wa kaunti wakitakiwa kwenda likizo ya wiki 2. Tayari gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ametangaza kusitisha operesheni za kaunti ya Nyeri, ikiwemo kufungwa kwa hospitali za umma katika eneo hilo, akilalamikia uhaba wa fedha. Hospitals are not tourist centers or places where people just walk to have fun and relax. We have hospitals running because the patients go there for treatment, they are treated, and they are also given available drugs. When this Senate impasse continues, that means counties have no money, counties are running on auto mode, and this is not as it should be. Bunge la Seneti lilipokea mapendekezo ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na utata huo, mapendekezo ambayo yanajadiliwa na kamati ya wanachama 12 iliyobuniwa kabla ya kuwasilisha ripoti yake wiki ijayo. David Mudhoka, TV47, Nairobi.
Asante sana David Muthoka. Na maseneta wameelekezea cheche za maneno kwa mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya kwa hatua ya kufunga baadhi ya shughuli za kaunti, kama seneta sasa wakitishia kuwabandua magavana ambao kaunti zao zitafungwa. Maseneta wameyasema haya wakati wa kikao cha alasiri cha bunge hilo. Don't touch that letter. Don't try to close a single hospital in Kitui. Because if you do, we will come for you. Madam Speaker, this Senate is serious about devolving more funds to the counties. And the governor of Kakamega, who says he is the chairman of COG, has no business. Tena ni mwanasheria mshupavu na alikuwa katika lile bunge ambalo Oparanya alikuwa katika ndani ya serikali kama waziri. Na gavana wangu pia alikuwa kama waziri katika hiyo serikali. Asiweze kufata sheria hiyo iliyotolewa na Oparanya, manake sheria hiyo haina msingi wa kisheria katika Kenya. Kuna huyu atuoli sengine usema hiyo tabia kama hiyo ni ushenzi kabisa. I've been looking for the definition of incompetence and the definition of gross misconduct under Article 181. Mr. Speaker, all those definitions of incompetence, misconduct, abuse of office are synonymous with Governor Wycliffe Oparanya. That's a new definition of incompetence, misconduct, and abuse of office. Madam Speaker, I'm telling Governor Kibwana, if you shut down level 4 Wote and Sultan Ahmad Hospital and Makindu level 3 hospital, pursuant to a memo issued by Wycliffe Oparanya, we will impeach you. It's an impeachable offense. And I asked him questions because concerning counties, and he said specifically that they don't police counties. They just ask them for reports, and the reports are sent. What authority does he have now to police counties to tell them that send your staff on leave and we are closing hospitals? If the speed with which Governor Oparanya is purporting to close down health facilities, he should have used that speed to close down the criminal enterprises that are abound in the counties. Today, nobody would be wanting anything in these counties. Madam Speaker, bad leadership diminishes everything. Madam Speaker, Governor Oparanya has not only diminished the functional and institutional integrity of our county governments, he has literally taken them to the dogs. In the last 10 or 12 meetings is because Governor Oparanya or COG, under the leadership of Governor Oparanya, they betrayed this house last year. And they betrayed Kenya last year. But they've been the first ones now to proclaim and tell the world that the Senate is holding money. Madam Speaker, Governor Oparanya, we have had 4 chairmen of COGs. But Governor Oparanya is the most colorless of all. Namna tukiachana na haya ya seneti ni kwa mbunge wa Kapseret Oscar Sudi ataendelea kuzuiliwa katika seli katika kituo cha polisi cha Nakuru kwa siku 7 zaidi baada ya kufikishwa mahakamani hilo. Mahakama imewapa polisi nafasi kuendelea kumzuilia Sudi huku uchunguzi ukiendelea. Upande wa mashtaka ulitaka azuiliwe kwa siku 14 zaidi ili wafanye uchunguzi kwa kina, ombi ambalo limekataliwa. Akitoa uamuzi wake katika mahakama ya Nakuru, jaji mkuu mwandamizi Josephat Kalo aliamrisha mbunge huyu aendelee kuzuiliwa kwa siku 7 zijazo kwenye kituo cha polisi cha Nakuru. Oscar Sudi alifikishwa mahakamani hii leo kubaini wapo angeachiliwa kwa dhamana, ombi ambalo lilipingwa na upande wa mashtaka. Hakimu Kalo kupitia kwa njia ya mtandao alisema kuwa matamshi ya Sudi ni hatari kwa usalama, amani na utulivu wa nchi. Sudi anakabiliwa na mashtaka 5, baadhi yake yakiwa matumizi ya lugha ya matusi, kumuumiza afisa wa polisi, kumiliki bunduki kinyume cha sheria na kuzuilia kukamatwa.
Zaidi ya wabunge 20 walikuwa wamefika mahakamani huku wakisema wataelekea mahakama kuu, kisa na maana uamuzi uliotolewa haukumfaa mbunge Sudi. Quite a sad day that he has to remain in custody for another 7 days. It seems a bit unusual, but again, we are here, we are respecting the process, we are following the process, but at the same time we would wish that justice is meted out without being unfair to some and maybe a bit more favorable to others. Accepted and obliged the ruling, but we wish to confirm that we shall be moving immediately to the High Court for review. Not necessarily for Honorable Sudi's case, but most importantly for posterity and to set the law right in this country. We want to be okay with the process. Imewekwa siku 7, tunagoja na koti tunaiheshimu, tungoje tuone process, lakini mnajua kuna ile kifungo isiyo ya kawaida. Hiyo tunajua. Kifungo ambaye sio ya kawaida. Na kuhakikisha sisi kama wajumbe mtu unawekwa siku 10, 14, 15 bila kufuata sheria ambayo iko, lakini tunaheshimu. Kwa upande wake, wakili wa Sudi ametaka mahakama kuamuru mbunge huyo aendelee kupokea matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Nakuru. Mapema wiki hii, Sudi alisema hana lolote la kuomba msamaha kufuatia tuhuma za kutoa matamshi ya chuki, matusi na uchochezi. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Na kwa taarifa hiyo kuntu kabisa kutoka kwake Mwangi Maina, sina budi kuelekea kwingine, na ambapo serikali za kaunti zimejitetea dhidi ya madai ya matumizi ya shilingi bilioni 5 zilizotengwa na serikali katika vita dhidi ya corona. Magavana sasa wameelekezea kidole cha lawama shirika la KEMSA kwa kutoa vifaa duni vya matibabu kupitia baraza la magavana. Baadhi ya vifaa hivyo vilivyoagizwa na serikali za kaunti kutoka kwa shirika la KEMSA havikuwafikia viwango vilivyowekwa na kuwaweka wahudumu wa afya katika hatari ya kuambukizwa corona. Wakiwa mbele ya kamati ya seneti ya afya, baraza la magavana limetaka mabadiliko kufanyiwa kipengele cha katiba cha mwaka 2019 kuhusu sheria za afya ambacho kilifanya shirika la KEMSA kuwa taasisi pekee nchini iliyo na mamlaka ya ununuzi na uuzaji wa dawa na vifaa vya matibabu. Kulingana na baraza la magavana, kaunti zimepata changamoto ya kupata vifaa vya matibabu kutoka shirika la KEMSA haswa katika vita dhidi ya corona, huku wakilaumu shirika hilo kwa kutoa vifaa visivyofikia viwango vinavyohitajika. There is no way on earth that you can centralize the supply of reagents to all hospitals in Kenya and make KEMSA efficient. It would be completely a nightmare for KEMSA. Kulingana na ripoti ya kamati ya seneti kuhusu afya, ilibainika kwamba kufikia sasa shirika la KEMSA halina uwezo wa kutoa dawa na vifaa vya afya kwa kaunti zote 47, jambo ambalo baraza la magavana linaafiki na kupelekea kulemazwa kwa baadhi ya huduma za matibabu. When we talk about KEMSA, it is not just also the pricing. It's not only the pricing, but it's also the availability. How can they cope up? If you make an order and the order takes 3 months, now within 3 months, how are you behaving with the patients in the hospital? If this is the only supplier you have to go to. Matamshi ya baraza la magavana kuhusiana na changamoto wanazokumbana nazo kupata dawa na vifaa vya matibabu kutoka shirika la KEMSA yanawadia kipindi ambacho shirika hilo limejipata njia panda kutokana na matumizi mabaya ya fedha zilizotengewa ununuzi wa vifaa na dawa katika vita dhidi ya corona. Makataa ya siku 21 zilizotolewa na Rais Uhuru Kenyatta kwa uchunguzi huo zimekamilika hii leo. Eli Logova, TV47. Kwingineko ni kuwa baada ya Wakenya kungojea matokeo ya zoezi la huduma ama ya huduma namba kwa muda sasa, huenda matokeo yakatokea. Hii ni baada ya katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Karanja Kibicho kudokeza kuwa Wakenya waliosajiliwa ni milioni 37 tu, na zoezi hilo litarejelewa tena kutokana na kesi za Wakenya ambao waliachwa nje ya kusajiliwa. I want to announce that at close of the mass registration season of 2019, we had managed to capture data according to the forms and the requirements that we had for 37 million Kenyans, both adults and underage, below 18, 37 million. Clearly,
we were allowed by courts only to carry out the data capture of Kenyans, but not use that data. There was an order like that. And therefore, even after we finished data capture, there wasn't much we could do to make that data useful. And therefore, to get government services, you will not need to be remembering hundreds of numbers. To access information for authorized people, you will not need to be asking for all the things that we asked for. But for the adults who are here, who already have the driver's license, have the NSSF. Bila shaka mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika 16 baada ya saa 1, wakati wangu kuchukua mapumziko kidogo, lakini kabla nifanye hivyo, kama ada ni lazima nisome arafa za kwako. Bernard Ngesa anasema totally locked, ikiwa Isli Mujiriwaya anasema waachilie Sudi ama wamshtaki. Na Siche Miremba anasema kosa gani kubwa alilofanya Sudi, anasema Mungu bado anaendelea kutizama. Salome Mutuma anasema akiwa Qatar anafurahia zaidi taarifa za kwetu. Usicheze mbali, maana nikirejea taarifa zaidi zipo ndani ya upeo wa TV 47.
Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, wapo ndo unajiunga nasi mara tena. Hii ni TV47, upeoni wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku, mfasiri kwenye meza ya lugha ya ishara. Si mwingine ila ni Anwa Irimu. Unawasiliana nasi kwa 2247 na pale Facebook at TV47 Kenya, sawa na TV47 KE. Ukurasa wangu binafsi ni L_Liza. Tukisonga mbele, ni kwa wabunge wawili kutoka kaunti ya Samburu wamelaani vikali mauaji ya mama na wanawe wawili yaliyotekelezwa usiku wa kuamkia leo eneo la Baragoi. Wabunge Naisula Lesuda wa Samburu Magharibi na Lois Lentoimaga wa Samburu Kaskazini wanasema mauaji hayo yalifanyika kilomita chache tu kutoka kituo cha polisi. Hadi sasa hakuna hatua yoyote imechukuliwa kuwasaka wahusika ndani ya kijiji. Kwa hivyo tunasema pole sana kwa familia, kwa sababu sisi ni wanadamu. Kama mtu amefariki basi tunasema pole sana. Lakini tunakasirika ama tunahusuni pia, kwa sababu tunahitaji serikali yetu ichukue hatua. Askari wale wako huko ni zaidi ya 400. Wale wako hapo karibu Baragoi ambao wanasemekana wako operation. Lakini tunaona hawana hatua ambayo ya maana ambayo wanashukua, kwa sababu wanapewa majina ya watu wahalifu. Kama ni Wasamburu wanapewa majina, kama ni Waturkana wanapewa majina. Kuna hata wakati mmoja walipewa majina ya wale wanauza bunduki, hatukuona mtu akiwa arrested. Pia wanapewa majina ya wale ambao wahalifu, CID wanapewa, wanasema wafanye uchunguzi. Hakuna mtu amepelekwa kotini mpaka sasa. Kwa hivyo tunaomba hawa IG na Kinoti wa up their game, badala ya kulaumu wanasiasa, kwa sababu kila wakati mimi nimeandikisha seti mara 3 sasa na sijapelekwa kotini, kwa sababu hakuna ushahidi yoyote. Sisi mwanasiasa, mtu akigombea kiti anapeana manifesto yake kusema atafanya hii na afanye hii, na ukisikizwa hiyo manifesto yako, you won't deliver on the manifesto, ile promises ambayo umefanya, umeambia wananchi. Uwezi kwenda kuwasha hiyo manifesto na uende uincite watu wapigane. Hakuna mwanasiasa anataka watu wapigane, kwa sababu wakipigana basi hakuna kazi huko nayo, watalose kura. Sasa hao wanafikiria ati sisi tuna incite, yet they are not taking us to court for that kind of action kama ni kweli. Kwa hivyo tunahitaji serikali ichukue hatua. Sisi tumefanya pande yetu and we are going to continue actually. Na bila shaka tunatumai kuwa suluhu ya haraka itapatikana. Na taifa la Tanzania limefutilia mbali marufuku ya kuzuia ndege za Kenya kuingia nchini humo baada ya Kenya kuondoa vikwazo vya wasafiri kutoka Tanzania vya kuwekwa karantini ya lazima siku 14. Barua iliyotolewa na mamlaka ya usafiri wa ndege za Tanzania ilieleza kuwa Tanzania imetupilia mbali marufuku ya usafiri wa ndege za Kenya kuingia Tanzania mara moja. Tanzania ikisema kuwa mamlaka ya usafiri wa ndege ya Kenya imefahamishwa. Isitoshe, Tanzania imesema kuwa itafuata utaratibu uliotolewa tangu mwaka 1944 nchini Chicago kuhusu usafiri wa angani baina ya mataifa hayo mawili. Jana Kenya iliorodhesha Tanzania miongoni mwa mataifa ambayo wasafiri wake hawatawekwa kwenye karantini ya siku 14. Kwingineko ni kuwa waziri wa mazingira Keriako Tobiko amewarai gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko na mkurugenzi wa huduma za jiji la Nairobi NMS Mohamed Badi kushirikiana kuhakikisha kuwa mazingira jijini Nairobi yametunzwa. Tobiko alizungumza hayo wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya uhifadhi wa azoni katika bustani ya Michuki mapema leo. Hafla iliyohudhuriwa na gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko pamoja na mashirika mbalimbali ya kuhifadhi mazingira nchini. All of us are working together, serving the people of this beautiful country, serving the people of this beautiful city. It is not competition
as to who is more powerful, who is senior, who is more influential. That really doesn't matter at all. What our people want and deserve is unity of purpose. The human race remains the greatest culprit in the degradation of our environment and depletion of the ozone layer. And it takes recognition of the same to reverse the effects and hopefully restore our environment to a standard that is suitable for all living organisms. Na wakulima katika kaunti ya Nyandarua wamegeukia upanzi wa mianzi ambayo wanasema ina manufaa zaidi ikilinganishwa na ukulima wa viazi na pareto. Kwa mujibu wa Gavana Francis Kimemia, zaidi ya wakulima 3 wanapanda miti hii ambayo ina uwezo wa kustahimili mabadiliko ya anga. Kimemia amepigia debe ukulima huu akisema kuwa wakulima watapata faida chungu nzima. The bamboo cash crop compared to pyrethrum or potatoes or milk is a much higher yield, because you can see it's labor free, other than during the when you plant it and you're able to intercrop it when it is young with potatoes and any other crops. Once it's mature, it becomes a very thick forest, and as I've said, it grows up to 25 feet to 30 feet in this county, especially in areas like Merangine. The word Merangine means bamboo, so you do not have problems of weeding, problems of herbicides. There are no insects that attack the bamboo. Of course, there is modern husbandry that is required to make sure that the crop shoots up faster. But it's a very, very labor less, almost labor zero crop. After 4 or 5 years, you just wait for the end of the year, cut the crop, harvest it. 400,000 shillings are in the pocket for 40 years, and you're able to utilize it. As a county, we're able to get earn revenue from it, create employment, create wealth, and create opportunities for industries that will emerge and cluster industries that also emerge. Tuliona viazi iko na kazi mingi sana. Juu viazi ukisha panda kuna kazi mingi sana. Kupanda hiyo viazi, kupalilia, kupiga dawa. Dawa unakuta kabla uvune hiyo viazi unapiga kama mara 10 na kitu. Kisha ikisha koma hiyo viazi unakuta venye unanunua na broker ni bei mbaya sana. Hata kurudisha hiyo viazi inakushinda kurudisha. Juu unakuta saa pesa yenye unatumia kulima hiyo viazi, kupanda, kununua fertilizer, dawa, hata hairudishi. Sasa sisi tulionea vizuri tupande miazi juu haina kazi mingi. Ukishapanda, kishalimia, uifanye pruning, sasa unaongojea pesa. Tukisonga mbele ni kwa familia moja katika kijiji cha Ngenia, eneo bunge la Githunguri, sasa inalilia haki kutokana na kuvamiwa mara kwa mara na watu wanaowafahamu. Kisa cha hivi majuzi ni mwanaume wa umri wa makamo aliyeachwa na majeraha ya panga. Familia inasema kuwa vita hivi vilianza kutokana na mzozo wa ardhi, kesi hiyo ikiwa bado ipo mahakamani. Hatua yao kupiga ripoti kwa maafisa wa polisi ikionekana kuambulia patupu. Vile niliona mara 5 ya kifo ya watoto yangu ambao najua ni mingi zaidi, manaenda jela kila siku. Kuvigwa marivigwa kabisa. Ni watu makaveo mbesa magakuja kumapiga. Ni mambo imeanza kuanzia tarehe 18 mwezi wa 8, ambapo nilikuwa nimeweka fence kwa shamba yangu. Huo kijana akakuja akabomoa. Nikaenda nikamstaki kwa Michael police post. Kuna action walichukua. Na zaidi ya shilingi milioni 38 kutoka kwa hazina ya serikali kuu ya kuimarisha maslahi ya makundi yaliyoachwa nyuma zimetolewa kwa kaunti ya Bungoma kuvisaidia vikundi vya akina mama na vijana ili kufanikisha miradi yao. Mike Kagongo na mengi zaidi.
Vijana na kina mama katika kaunti ya Bungoma wametakiwa kujitokeza kuchukua mikopo ya hazina ya uwezo, ile ya vijana na mingine inayotolewa na mashirika ya serikali kuwawezesha kujiinua kiuchumi. Akizungumza alipozuru katika kaunti ya Bungoma kutoa hundi ya shilingi milioni 38, katibu mratibu katika wizara ya vijana na jinsia Rachel Shebesh amesema zaidi ya shilingi milioni 80 zipo kwenye akaunti za uwezo tayari kupewa vijana. The women of Bungoma who have taken the money of Uwezo and Women Enterprise Fund are great payers. The Women Enterprise Fund return rate is over 90%. Shebesh amewataka wazazi kuwa makini ili kuzuia wasichana kupata mimba za mapema, akisema idadi ya walioathirika imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwenye ziara hiyo, Shebesh ameitaka serikali ya kaunti ya Bungoma kusaidiana na serikali ya kitaifa kupitia wizara yake ili kuanzisha huduma kwa vijana NYS katika kaunti hii kuwawezesha kuwa na ujuzi. I always tell the young people, you cannot progress in business to another level if you don't get resources. And that is why the government has put in these resources without interest to help our young people to grow. And we have agreed in principle that, God willing, and with the budgeting process being done by the county assembly, we endeavor as a county government to set up a Bungoma youth service. Ujio wa katibu mratibu Rachel Shebesh katika kaunti ya Bungoma umeonekana kuwa wa manufaa zaidi kwa vijana pamoja na kina mama katika mipango yao ya vikundi. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mie ni Mike Kagongo. Asante sana Mike Kagongo kutuandalia taarifa hiyo. Na baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya West Pokot wameandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Kapenguria baada ya viongozi hao kudai kuwa wanapokea vitisho kutoka kwa gavana Lonyangapuo. Spika wa bunge la kaunti ya West Pokot Catherine Mukenyang pamoja na mwakilishi wadi maalum Elijah Kishushe wamekashifu gavana Lonyangapuo kwa madai ya njama ya kuwatishia maisha. Hayo yanajiri wakati ambapo wakilishi wadi 4 wa chama cha KANU wameondolewa katika chama hicho. Wafanyikazi wetu mshahara tangu mwezi wa 6. Na tulikuwa tunafikiri ni challenges ya cash flow kutoka kwa serikali kuu. Lakini tumekuja kugundua pia mkono wa gavana huko ndani. Clerk wetu tulimpatia suspension kwa sababu ya makosa yale alifanya, lakini gavana amekuwa akimuita, amemweleza kwamba asije akahand over kwa yule acting kwa niaba yake ili watu walipwe. So sijui ni interest gani gavana ako na kazi yetu ya bunge. Ya pili pia ametunyang'anya magari yetu. Tulinyang'anywa gari pale Total Petrol Station ikawekwa kule residence. Alafu sasa tumeona imetolewa residence imeenda polisi, wanasema ni misuse atiko under investigation. Disciplinary kwa sababu alitukataza twende disciplinary. Nilipoenda disciplinary nikaeleza mambo yangu, nikasamehewa na chama na nikasema nitaendelea kupigania chama changu cha KANU kwa sababu hiyo ndio imeniandika kazi. Lonyangapuo amekuwa na uchungu na hiyo na amenieleza kwamba anaweza fanya chochote na maisha yangu. Ndio mimi naomba tu wananchi na wazazi wangu nimewaeleza leo kitu yoyote ikinifanyikia mimi najua sina adui mwingine. Mkisikia labda nimepotea, Lonyangapuo ndiye ataulizwa na familia yangu na wananchi wa West Pokot. Namna michezoni ni kuwa shirikisho la soka humu nchini FKF limetangaza tarehe ambayo timu za Vihiga United na Kisumu All Stars zitapambana ili